natay problem na magnetic field due to a long straight current carrying. Then natay problem statement na a long straight wire carries a current of 5. Determine the magnetic field intensity at a point 10 cm away from the wire. Then atong concept na gamiton is magamit ng Biot-Savart law para ma-determine na ang magnetic field. Ug point na to ang long straight wire. Then money natay magnetic field intensity at H. Napod tay distance and given siya by Ampere's law. Ang ato ang current is given by Ampere's law. Then nanatong solution na H equals to current over 2 pi distance. Then atong substitute ang current sa ato ang given na 5 amperes. Ato na silang i-substitute duha. Then ato pong i-substitute ang distance to 0.1. So mana na to ang given. Then diri mag-solve na ta para makuha na to ang result. H equals to 5 over 2 pi i-multiply by 0.1. I-multiply na to ng 2 pi o 0.1. So mananatay 0.2 pi. Then diri na ta. Then nato ang i-divide na to ang 5 to 0.2 pi, which is makakuha tag 25 over pi. Then nato ni i-calculator ning 25 over pi, makakuha ta og H equals to 7.96 amperes or meters. So, mao na ni ato ang final answer. And mao ra to.